אוקיי, אז הבוקר הזה אנחנו נפתח בפרשת שבוע, ואיזה כיף, מתחילים מההתחלה, פרשת בראשית. And the portion of the week that is being read in all the synagogues everywhere today is like from the very, very, very first page of the Bible, it is Bereshit, in the beginning. ולפני 5 שנים, בבר מצווה שלי, זו הייתה הפרשה שקראתי. And when Ido was little, when he had his bar mitzvah, he had to read Bereshit. אז רובנו יודעים שזו פרשה יחסית מפורסמת, ויש שם חלק או 3 מרגעי המפתח של האנושות ושל דבר אלוהים. It's a well-known Bible passage, and it includes 3 key events in human history. Already in the first chapter of the Bible, 3 key events in human history. אז בריאת העולם והאדם. First, there is the creation of the world, of the universe, and of humankind, of man. שזה גם מזכיר לנו שאתם ואני והוא, כל מה שאנחנו רואים בחוץ, זה שלו. תמיד צריך לזכור. And that reminds us that you and me and everybody here and everything we see, to whom does it belong? It belongs to the one who created it, God. הרגע השני זה הנפילה של אדם וחווה בחטא, שהביאה את קללת החטא עלינו ועל העולם שאנחנו חיים בו. And then comes the second key event, and that is Adam and Eve's fall into sin. It is the moment they sinned and all of creation was perverted. ואם מישהו לא בטוח מה זו הכללה הזו, פשוט תפתחו חדשות. And if somebody isn't sure what curse came on creation at that point, just open the news, okay? והרגע השלישי זה התקווה הראשונה. And then there's the third key event. That's when hope was given by God. ההבטחה המשיחית הראשונה שיום אחד יבוא זרע האישה, המשיח, שינצח את השטן ויחזיר אותנו לאלוהים. And that was the promise of God that one day the Messiah would come, the seed of the woman who would crush the head of the serpent, who would crush the head of Satan. So that's the promise that we're looking forward to. ותודה לאל, אנחנו יודעים שזה ישוע המשיח, אמן. And praise God, we know that that is Jesus, the Messiah, who already came the first time. אבל הבוקר הזה אנחנו ניקח חלק קטן מתוך הפרשה ונלמד ממנו איזשהו לקח. And I want to go to another little excerpt from this weekly portion and learn something from it. אז אנחנו נקרא על ההתקפה של השטן על חווה. So we'll read about Satan's attack on Eve, on the woman. וההתקפה הזו התרחשה ב3 שלבים. And that, again, this attack had 3 stages. בשלב הראשון, בפרק ג' פסוק 1, The first one we see in chapter 3, verse 1. השטן בדמות הנחש אומר לחווה, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן? And there Satan turns to the woman and says, Indeed, has God said, you shall not eat from any tree in the garden? אז בעברית זה אולי קצת יותר קשה, אבל הוא אומר לה, מה חווה? באמת אלוהים אמר לכם לא לאכול משום עץ בגן? It's like he comes to her and said, wow, is that true? Should God really have said you shouldn't eat from any tree in the garden? זו השאלה הראשונה בתנ"ך. So that's the first question there is in the Bible. ומה שהשטן מנסה לעשות פה, שימו לב, הוא מנסה ליצור ספק במה שאלוהים אמר. So what is Satan trying at this point to do? He's trying to sow a doubt in Eve's heart, doubt in what God had actually said.
ואז בשלב השני, בפסוק 4, then comes the second stage, and we see it in verse 4. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון. The serpent said to the woman, you surely will not die. Emphasis on not. אז השלב הזה כולל שקר. So this stage has a lie in it. שקר לגבי התוצאה של חוסר ציות לאלוהים. And it's a lie about what's going to happen as a result of sin. כי אלוהים אמר בבירור, תאכלו, תמותו. Because what did God say? You eat, you sin, you die. והשטן פה אומר לחווה, הוא משקר, הוא אומר, לא, את לא תמותי, מה פתאום? But Satan lies to the woman and said, nah, come on, you're not going to die. והשלב השלישי, בפרק ג' פסוק 5, And then comes the third stage in verse 5 in chapter 3. כי יודע אלוהים, זה שוב, השטן מדבר, כי יודע אלוהים, כי ביום אוכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. So Satan continues to tell or to talk to the woman and says, for God knows that in the day you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. אז השקר השני פה הוא שקר בנוגע לאופי של אלוהים, לטוב של אלוהים. So there's another lie here, and that's a lie about the character of God, about God being good. הוא אומר, לא, אלוהים לא באמת טוב, הוא לא רוצה שאת ואדם תהיו כמוהו. He basically said, oh, God doesn't really want the best, your best. He isn't really good. He doesn't want you to be like him. אגב, כדאי לשים לב שהוא מנסה לשים פה שקר במטרה לגרום לחווה לרצות להיות אלוהים בעצמה, שזה באמת מה שהשטן בעצמו עשה. So basically the purpose of this lie of Satan is to make Eve want to be like God. And of course that's the basic ingredient of Satan's character. He always wants to be like God. So that's what he instills into her now. בישעיה 14, In Isaiah 14, 12 עד 14, אפשר לקרוא מה השטן עשה בעולם הרוחני, שזה בדיוק אותו דבר. Isaiah 14, 12 to 14, we can read אנחנו לא נקרא, זה מי שרוצה. we can read what Satan actually did in the spiritual realm. אז זה מה שהשטן עשה אז. So in Genesis, here we had the record of what Satan did back then. והיום דבר אלוהים אומר לנו שהשטן באופן זמני הוא שר העולם הזה. And today we read about the present, that right now, temporarily, Satan is the prince of this world, or the ruler of this world. ושימו לב, הוא משתמש בדיוק באותן טקטיקות. And his tactics hasn't changed. He does exactly the same thing like he did back then. אחד, הטלת ספק. First, he sows doubt. מה, אתם באמת מאמינים שזה דבר אלוהים? You mean, this is the word of God? Do you believe that? אתם פרימיטיביים עד כדי כך? Are you so primitive? זה ספר שאנשים המציאו כדי לשלוט בכם. This is a book that people invented, or a story people invented in order to control you. זה אגדות. It's all fairy tales. בכל מקרה אי אפשר להבין פה כלום. Anyway, if you read it, you don't understand anything to begin with. זה מה שהשטן מנסה לעולם שלנו, לגרום לעולם שלנו להאמין. That's what Satan tries our world to believe, and we hear those things. 2, אמרנו, שקרים בנוגע לתוצאות של חוסר ציות לאלוהים. And then come his lies about the result of sin. He lies to you about what the result of sin is going to be. אם לא תלך בדרך של אלוהים, במה שאלוהים אומר לך לעשות, If you do not obey
and walk in the ways that God tells you to walk in His Word, תהיה חופשי. then you'll be free. תגשים את עצמך. Then you'll be, that's your way to self-realization. תהנה מהחיים. You enjoy life. אז יהיה לך טוב. Then it'll be good. אותם שקרים. Same lies like back in Genesis. והטקטיקה השלישית, שקר לגבי האופי של אלוהים, הטוב של אלוהים. And then the third tactics, a lie about God's character. האלוהים שלכם הוא לא טוב בכלל. Your God is no good. הוא רק מנסה לשים עליכם מגבלות, אל תעשו ככה ואל תעשו ככה. He just wants to limit you in all kinds of ways and tells you don't do this and don't do this and this is forbidden and that is forbidden. אל תתחתן איתה. Don't marry her. אל תתלבש ככה. Don't dress like this. אל תעשה מה שגורם לגוף שלך להרגיש טוב. Don't do the things that make your body feel good. תתכחש לעצמך. Deny yourself. אלוהים לא רוצה שיהיה לך טוב. You הוא see- בעצמו לא טוב, בגלל זה הוא לא רוצה. You see, God doesn't want that you will feel good. He is not good by himself, and that's why he doesn't want you to feel good. מה שהיה אז, קורה היום. You see, what Satan did back then in Genesis, same thing today. ואנחנו חייבים לזכור מה התוצאות של כניעה לאותם ספקות ושקרים. And we need to remember what will be the result when we give in to these lies, when we believe these lies. אתם יכולים לקרוא בפרק ג' מפסוק 7 עד 24, זה התוצאות. We can read in chapter 3 in Genesis from verse 7 to 24, אבל אני אתן לכם תקציר. but I give you an excerpt. זה התוצאה של להאמין לשקרים. What I'm going to tell you, that's the result of believing Satan's lies. בושה, Shame, אשמה, feeling guilty, כאב, being in pain, הרס בקשר עם בן אדם הכי קרוב. destruction of the relationships with the people that are closest to us. גירוש מנוכחות אלוהים שמעניקה את כל מה שצריך, פיזי, נפשי, רוחני. Being cast away from the presence of God, while in the presence of God we had everything we needed. אז זה מסר לכולנו, זה מה שאנחנו נחווה אם ניכנע לשקרים האלה. So this is the message here for us. This is what we're going to experience if we will give in, if we will believe the lies of Satan. אז בצורה הכי פשוטה, מה ניסיתי להגיד? All right. Very simple now. What was I trying to convey? איך אמר ביידן בתחילת המלחמה? What did Biden say at the beginning of the war? Don't. אל תאמינו לזה, אל. אוקיי? לא ליפול בשקרים האלה. So that's the same for us. Don't fall for Satan's lies. התוצאות הן הרסניות לקשר עם אלוהים, Because the results are going to be destructive. It is going to destroy your relationship with God. לנפש שלנו, It's going to be destructive for our own soul, לגוף שלנו, for our body, למשפחות שלנו, for our family, לשירות שלנו. for our ministry. אבל איך לא נופלים? But how do you do it? How do you not fall? זה שיעור חדש לגמרי, אז אני רק אציין. That would be a new lesson, so I'll just make it really, really short. ישוע הראה לנו, כשהשטן ניסה לפתות אותו במדבר, איך לא נופלים. The Lord Jesus, when Satan tempted him in the desert, he showed us how not to fall. לאחוז באמת בכל הכוח, יום יום. Hang on to the truth of the Word of God with all your might every day. אמן. Amen. Well, תודה רבה.